Greetings from Meg. I hope you guys doing well. So before I start my video, sorry the video is already started, but before I start what I want to say, I would like to thank you people for suggesting me things regarding my videos. I will definitely take care about that and thanks for that. So today I'm here to say something about our overthinking problem. Yes, the problem from which our generation is suffering from. So, I'm going to say how to get rid of this overthinking. The first thing is we often play Chinese whisper with our thoughts. You know Chinese whisper, right? The first person has to say something to the second one will say the same thing to the third, and the chain goes on. The last one has to say it aloud, and most of the time, the last one will definitely say something that is not related, that is not connected to the first one, to the first person. We do the same thing with our thoughts. We start thinking on something else, we end up thinking on something else. For example, myself only, when I was in 12th, I got my result, and I scored 77% marks in my boards. So I started thinking, what will be my father's reaction on this? I kept on thinking. After half an hour, I was on how to increase my father's business. Completely irrelevant. There is no connection between the first thought in my mind and the last thought in my mind. But if you are doing this, not but, if you are doing this, if you are playing Chinese whisper with your thoughts, you can do this. Be conscious about your thoughts, and whenever you think something off track is going on, or something like derailment is taking place, you have to stop there. And yes, the simplest thing is that be conscious about your thought. So you can stop whenever you are going off track. The second thing is we often think about our past, and we keep on thinking, we end up being sad and we end up being depressed because many things in our past are the things that we don't like. So try to convince your mind that this is not needed, because you cannot do. મારી ઈચ્છા હોવા છતાં પણ હું મારા ભૂતકાળમાં જઈને કશું જ નથી કરી શકવાનો. So try to convince your mind that whatever thoughts you are creating, whatever thoughts you are initiating, that is of no use and that is of no meaning to me, because the past is past. I cannot do anything. But if you have this time machine thing, so you have to think, you definitely have to overthink on it, because you have to change your important situations in your life that has gone. You have to overthink on that. But we don't have any time machine thing, so we have to stop thinking about our past. પેલું થ્રી ઇડિયટ્સમાં હતું ને કે ઓલ ઇઝ વેલ કહેવાથી થોડી સાંત્વના મળતી હતી. તો this convincing your mind that you are thinking completely irrelevant can help you. The third thing is this: whatever I am going to say, this will hurt you. um, you can stop my video right now, because this is going to hurt you. The third thing is we young people don't have any important thing in our life to give dash about. You know what I mean to say? આપણી પાસે જીવનમાં મહત્ત્વના કાર્યો છે જ નહીં. આપણી પાસે ખરેખર મહત્ત્વના નહીં, ખરેખર કરવા માટે કંઈ કામ જ નથી. મારી પાસે જો કામ હોત ને કે 12માના રિઝલ્ટ પછી મારે આવું કરવાનું છે, મારે આવું કરવાનું છે, તો મને એવો વિચાર આવ્યો જ ના હોત કે મારા પપ્પા આની પર રિએક્ટ શું કરશે, અને હું ત્યાં પહોંચ્યો જ ના હોત કે હાઉ ટુ ઇન્ક્રીઝ માય ફાધર્સ બિઝનેસ. સો કીપ વર્કિંગ. 26 કલાકના કામ હોય ને 24 કલાકમાં, તો એક પણ ફાલતુ વિચાર મગજમાં આવતો નથી, એક પણ ફાલતુ વિચાર નથી આવતો. અને જો આવે ને તો એ ફક્ત કામના રિલેટેડ જ હોય છે, એના સિવાય નહીં. સો સ્ટાર્ટ વર્કિંગ. અને જો તમારી પાસે કામ ના હોય ને તો મારી પાસે આવજો, મારી પાસે બહુ જ બધા કામ છે, હું તમને થોડાક આપીશ, તમે કરજો. બટ ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ ડુ ઇટ ફોર ફ્રી, આઈ એમ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન પેઇંગ યુ, રાઈટ? સો સ્ટાર્ટ વર્કિંગ ઇન યોર લાઈફ. 18 કલાક કામ કર્યા પછી જે ઊંઘ આવશે ને, કોઈ પણ જાતના ઓવર થિંકિંગના પ્રોબ્લેમ બધા જતા રહેશે, બધું જ જતું રહેશે, મન એકદમ સાફ, ક્લિયર માઇન્ડ. બરાબર છે? તો સ્ટાર્ટ વર્કિંગ. Summarizing the things, the first thing is be conscious and stop
thinking whenever you think that derailment is taking place. The second thing is stop thinking about your past. Try to convince your mind by saying that this is meaningless. And third thing, the most important thing is this: stop. No, stop. Start working. You have to work in your life. એન્ડ ખાલી આ જ પ્રોબ્લેમ નહીં, ઘણી બધી તકલીફો જતી રહેશે તમે કામ કરવાનું ચાલુ કરશો ને તો. સો સ્ટાર્ટ વર્કિંગ ઇન યોર લાઈફ. I know this will help you to grow. Definitely. Thanks for watching my video. Thanks for listening to it. I will be back soon with a new topic. Till then, bye.